Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya IBN Saamoja, zikiwa zimetimia saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Katika runinga IBN tupo tayari kukuletea habari kamili masaa haya. Katika taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa, jina langu ni Emmanuel Mara. Tukianza na taarifa za leo ambazo tumezipea kipaumbele, ni kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga ameitaka serikali kuu ya Rais William Ruto kuwapa makazi mapya na kuwalipa fidia waathiriwa wa mlipuko wa gesi uliotokea Ijumaa iliyopita eneo la mradi huko Embakasi, Nairobi. Akizungumza katika eneo la mkasa hii leo, Odinga alisema serikali inapaswa kutoa shilingi 500,000 kwa kila familia iliyoathiriwa ili kuepusha na masaibu yaliyoletwa na kisa hicho cha moto. Odinga pia alikosoa serikali kwa kuruhusu mtambo huo kufanya kazi katika eneo la makazi ambayo ilikuwa na dhamira ya kuleta madhara kwa wananchi. Hata hivyo, Odinga alitilia shaka uchunguzi unaendelea kuhusu mlipuko huu, akisema kuwa haitashangaza kuona mmiliki wa mtambo huu akiachiliwa huru. Zaidi ya hayo, Odinga alizitaka familia hizo kupewa makazi mapya katika nyumba ambazo tayari zimejengwa chini ya mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Kuna viungo katika serikali ambayo inaitwa Factory Inspectorate Department na serikali. Ingine ni EPRA, ambayo vilevile wana jukumu ya kufanya. Watu wengi wamelala kwa kazi, wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hao wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Kama ingekuwa ni serikali ya Azimio, mambo ingekuwa tofauti sana. Lakini hii ni sababu ya uzembe ya serikali ya Kenya Kwanza. Wameshindwa na kazi. Manake hapa wakati hii inatakana hatua ilikuwa tayari ishachukuliwa. Wanaambia wanafanya uchunguzi. Hii uchunguzi haitaki ichukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa iko wapi, nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa anaenda kwa polisi, ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko na atoe chukuliwe. Mimi najua ya kwamba huyu jamaa atatoa pesa tu. Watu wamekufa. Hiyo maisha hao jamaa ni kama maisha ya ng'ombe tu. Ni kitu ya kusikitisha sana. Yale ambayo wanasema yote ni maneno matupu tu. Ati Bwana Gachagua amekuja hapa anasema nini? Tunasema tunataka kila jamii hapa ipewe ridhaa ya shilingi 1,500,000, shilingi 500,000 kila jamii. Hiyo nitawezesha hao watu kwenda kuanza maisha mapya. 500,000 for each and every family. Na hiyo sio kitu kubwa sana. Hiyo itasaidia. Mimi naambia Bwana Ruto, wewe mwenyewe ni rais, angalia hii maneno, hakikisha kwamba kila jamii hapa imepata shilingi 500,000. Alafu hawa jamaa, kwa sababu manyumba zao zimechomeka, zile affordable houses ambazo ziko tayari wapelekwe pale. Umeelewana vizuri? Kwingine kwa mtazamaji, gavana wa Machakos wa Vinyandeti alizindua shehena ya vyakula vya aina mbalimbali kwa ajili ya kusambazwa kwa vituo vyote vya umma vya elimu ama shule za chekechea. Hata hivyo kote katika kaunti hiyo ya Machakos. Hata hivyo, katika hatua aliyosema kwamba inalenga kukuza elimu ya mapema, mpango wa awamu ya pili wa kulisha shuleni ama lishe shuleni bila malipo na serikali ya kaunti unakuja wiki 2 tu baada ya gavana kuzindua mpango wa maziwa ya mama, mpango wa kutoa maziwa bila malipo kwa wanafunzi wa chekechea katika taasisi za umma kote Machakos. Akizungumza wakati wa zoezi la kupeperusha bendera katika afisi yake ya ikulu ya Machakos wa Vinyandeti, alitangaza kuwa serikali yake itasalia kulenga kuweka msingi thabiti wa kujifunza kwa ukamilifu katika vituo vya chekechea. Gavana huyo alishikilia kuwa hatakubali kuvurugwa na wapinzani wake ambao walidai walikuwa na nia ya kupunguza ajenda yake ya maendeleo. Maoni yake yaliungwa mkono na naibu wake Francis Mwangangi, aliyewataka wakosoaji wa serikali ya kaunti hiyo kukoma kujihusisha na kampeni za mapema.
Hii ni mchele. This is what? The rice. The rice. Easy rice. 90 Tumeleta chakula na hiyo tulianza last term. Hii tumeleta tena na tutaendelea kuleta kila term. Watoto wetu waweze kupata chakula. At least kama there is protein, tumeweka protein hapo na starch. Na kuna maziwa. Tukipatia watoto hiyo kwa shule, na wao wakirudi nyumbani, kina mama wahakikishe kuna cabbage, kuna spinach, waongezee hapo jioni watoto wakule. By the time mtoto anaenda kulala, amekula balanced diet. Na hii ndio nimeamua mimi kama mama, nihakikishe hiyo imefanywa. Ile ingine nimefanya kwa sababu ya kuinua masomo ni bursaries. Kila ward, na hizo nina launch Friday na tunaenda kupatiana. Nimepatiana 2.2 million per ward. Hiyo pesa, ile pesa ya chini sana tumepatiana bursary, na ni kwa primary schools is 3,000. And I think in every ward we have over 500 students. If you multiply that in Machakos County, we will have a great number of our young people going to school. Any country, anywhere in the world, any region, anywhere in the world, even in our republic, that wants to transform, that has transformed, has ensured the basics are gotten right. And that's why, Your Excellency, you have chosen to ensure the basic, which is the ECD in this county, is very strong, is able to pick and move. And other than the issue we are talking about, 100% transition. Transition here is from the parent to the school. Then from that ECD level, then you continue your education. I think you have ensured, and that is very strong, Your Excellency. I congratulate you. Na mtazamaji, wafanyabiashara na wakazi wa soko la Kandui wameanza kubomoa majengo yao katika hali ya kuokoa mali zao, huku muda uliotolewa na serikali ya kaunti hiyo kupisha ujenzi wa uwanja wa Masinde Muliro ukiweza kukamilika, ambapo ni leo usiku wa manane. Wakazi hao wamekashifu notisi hiyo fupi iliyotolewa, kwani hakuna mahali pengine pa kufanyia biashara hizo, wakisema kuwa hawapingi miradi hiyo, wakitaka serikali kutumia nafasi hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa. Uwanja huo unajengwa kwa maandalizi ya sherehe za mwaka huu za madaraka zitakazofanyika kaunti ya Bungoma tarehe 1 Juni. Ruto, umejua jengi sani. Utoto na ile maisha baba. Unataka kusika watoto atusipeleke shuleni. Si tutatoa wapi pesa kwa hiyo ameangusha tuka baba. Baba kwani usituache kizani tusikilie mkono. Mungu uliye juu. Mimi baba kwa nini naama na mashini zinaenda wapi? Baba ndio sana. Ama sasa wewe rais wetu unatupangiaje Kandui hii? Kandui hii na sisi wote hatutaenda kuishi ndani ya stadium. Sisi hatutakula kwa stadium. Yes. Sasa tutaishi aje? Tutakula aje? Yes. Unatujengea stadium ndio. Tutaishi kwa hiyo stadium? Tutapeleka watoto wasome kwa stadium. Wakule chakula yao kwa stadium. Hakuna. Sasa hii maisha yetu tutaipeleka wapi? Upande huu ambao unabomolewa leo, vijana zaidi ya 1,000 walikuwa wanapata riziki zao mahali pale. Kulikuwa na vijana wa kinyosi, vijana wa vibanda wakipata riziki zao kila siku mahali pale. Na ahadi ya rais wetu ni kwamba kila mwaka anataka kutengeneza nafasi za kazi kama 1,100 na zaidi. Na sasa tunauliza, hawa vijana wamebomolewa karibu vijana 1,000. Hawajapangiwa mahali ambapo wanaenda, hawajaelezwa wanafanya nini, vibanda vinabomolewa. Sasa swala ni hii, hawa vijana wanaenda kufanya nini? Unasikia wameleta 1.2 billion, wanataka kujenga hii stadium.
lakini hawa viongozi wenyewe hawajai hata simama kusaidia. Hata tukisema Nzoia, kuna Nzoia FC hapa, kuna hata hapa Bungoma Stars, hawajai saidia vijana hata kuweza kujimudu. Hata county yenyewe ilianzisha tournament, hajui hata ilienda wapi, lakini wako hapa wanakuja kusema kwamba wanataka kujenga stadium. Hatukatai, tunataka maendeleo ndio, lakini pia wangetupea nafasi ya sisi kuweza kumove. Manake wamevunja, sisi tunavunja maduka, vijana wanapoteza kazi, tumekaa hapa usiku wote. Manake ukiacha duka utakuja asubuhi imevunjwa. Na hawa vijana insecurity inakuja kupanda. Na mtazamaji, tukiangazia kesi za mahakama kaunti ya Meru, ni kuwa chifu wa Uruku huko Imenti Kusini kaunti ya Meru pamoja na mzee wa nyumba 10 wamefikishwa mahakamani hii leo, ambapo wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali hususan ya mauaji na mkazi mmoja wa eneo hilo. Wawili hao wameshtakiwa kwa mauaji yaliyotokea mwaka 2022 mwezi wa 8 kwa kumuua mmoja wa jina Gideon Mushugu aliyepatikana ameuawa, ambaye ni mkazi wa eneo la Uruku Imenti Kusini. Hata hivyo, Edward Muridhi, hakimu wa mahakama ya Meru, ameamuru wawili hao kufanyiwa uchunguzi wa kiakili kabla ya kesi yao kusikizwa dhidi ya mashtaka yanayowakabili. You already have secured counsel, so the DPP, the deputy registrar will not need to appoint one for you. Shajiwekea wakili, kwa hivyo registrar wa koti atawekea wakili wa serikali. But we need a confirmation that you are fit to proceed with the matter. Lazima muangalie kama hapo tayari. So we make an order for assessment as to your fitness to plead by a psychiatrist. Kwa hivyo Na mtazamaji, tukirejelea katika mkasa ambao ni mlipuko wa gesi ulioshuhudiwa wiki jana, vyombo vya usalama vimechukua mkondo mpya na kuchunguza sababu na kiini cha mlipuko huu uliosababisha hasara na watu kupoteza maisha yao. Washukiwa 4 wa mlipuko wa kiwanda cha gesi cha Embakasi ambao ni Derek Kimathi, Joseph Makau, David Walunya Ongare na Marian Mutete Kioko walitiwa mbaroni na wataendelea kuzuiliwa kwa siku 21 ili kuruhusu polisi kukamilisha uchunguzi wao. Polisi wameinuia wafungulia mashtaka dhidi ya mauaji na utepetevu, na kwa hali hiyo ilisababisha shughuli nyingi kutatizika eneo la Embakasi. Kufikia sasa watu 6 walifariki kutokana na mlipuko huo wa wiki jana na zaidi ya waathiriwa 300 wakipokea matibabu. Na mtazamaji, katika upande mwingine, kamati ya bunge la kitaifa hata hivyo zimeanza kuangazia mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa mwaka 2023. Mapema leo kamati hiyo ya bunge imekutana na wasimamizi wa tume ya ardhi nchini NLC kufanya ukaguzi na kuangazia matumizi ya ardhi ya umma katika zoezi la ujenzi wa nyumba za bei nafuu humu nchini. Kamati hiyo na NLC wamejadili ugavi wa ardhi za umma kwa serikali za kaunti na serikali kuu kuhusu matumizi ya ardhi hiyo ya umma. For the last number of days so that we can align the bill to the right in the right way for the sake of the government policy and also for the sake of our people. So I want to call them upon and say they are actually dismally performing in my judgment. The fact that some material are brought here which are not properly addressed, not signed by the Attorney General or his representative, tells you why government continues to lose cases on bills in court, and the consequence is that taxpayers' money is lost. Is the Attorney General interested in litigation of these bills? Because the consequence of not getting it right, Mr. Chairman, is what will cost Kenyans. The housing levy journey started when we prepared the finance bill for 2023. Unfortunately, the Office of the Attorney General could not advise the government on the legal position of levying the Kenyan citizens this tax. So it failed from the beginning. All policies of government must be attended by
the principal legal advisor. And we do not want to be passing any law in this country that will be facing litigations. We must try as much as possible, as you have heard from members, that we are not going to be making laws that will be facing litigation one after the other in courts. And yet we have an office that is working on, is supposed to be working on that. So please, we are asking you politely that the Attorney General to give us another date. Mtazamaji, mapema leo wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia Jumanne walifanya maandamano kwenye barabara ya Magadi. Wanafunzi hao walifanya barabara hiyo kutopitika kufuatia tukio la mmoja wao kukatwa ama kung'atwa na fisi huko Rongai. Kelvin Mwenda, mwanafunzi wa umri wa miaka 21 katika chuo kikuu cha Multimedia, alishambuliwa na fisi saa 2 za usiku Jumatatu kando ya barabara ya Masai Lodge. Stephen Romo, mkazi wa kijiji cha Olmetu huko Ongata Rongai, alipokimbia kumwokoa pia alijeruhiwa vibaya na fisi huyo. Wawili hao walikimbizwa katika hospitali ya Wama Nursing Home ambapo walikuwa wanapokea matibabu yao. Hata hivyo, maafisa wa shirika la huduma ya wanyamapori walijibu kisa hicho mnamo Jumatatu usiku na kuweza kutoa taarifa kuhusiana na shambulizi hilo. Uko Lekasasi ni mahali ma residents wanaishi. Si eti ni mpaka ya KWS ama useme ni eti ni mpaka ya KWS na watu. Lekasasi ni katikati kwa residents. Lakini fisi kaenda mpaka huko, ikatoa huko, ikamuumiza. Kuna jamaa alimsaidia aitwaje? Kumrescue. Huyo jamaa pia ameumia, wote wawili. Aliumwa mkono, ana kidole. For the longest time, kama comrade tumekuwa tukisafa. Tunatakiwa ndani, tunatakiwa hapa nje na watu wa Bangla, alafu nje watu wa KWS hawawezi shughulikia maslahi yetu. Wanaacha hizi zinatuuma, zinatukula. Sasa hizi kijana wetu haezi ona. Na mtazamaji, katika sekta ya afya, waziri wa afya Susan Nakhumicha ameendelea kuomba msaada kutoka kwa hazina ya bima ya afya jamii ambayo anasema itabadilisha utoaji wa huduma za afya humu nchini. Akizungumza katika kaunti ya Makueni, Nakhumicha amewasihi wa Kenya kujitokeza kutoa maoni yao kuhusu mswada wa bima ya afya ya SHIF ili kuipa kamati ya afya kujua na kutathmini hali halisi kuhusu bima hiyo ya afya kote nchini ili kutoa mabadiliko na mageuzi kadhaa katika bima hiyo. Gavana Mtula Kilonzo ameunga mkono hatua hiyo, akiwataka magavana pia kuwajibikia swala hilo la bima ya afya nchini SHIF. We cannot deny any Kenyan this scheme because they can't pay. Hiyo itakuwa hatia kubwa sana. Hiyo tulikataa. Expand benefits katika hii social health authority. Number 2, hiyo kadi yako ya Makueni Care, to assume ndugu yangu akuje aoe msichana kutoka huku na huyo msichana ako na Makueni Care, mimi natoka Kitale, hata tibiwa na Makueni Care ukisafiri. Ama mwanaume wa hapa ukienda kujivinjari kwa kaunti nyingine, Makueni Care haikusaidii. Si ni ukweli? Sasa tunataka tutumie hii social health authority ambayo itakusaidia hapa Makueni na pia ikusaidie nje ya Makueni. Kwingineko, sawia na taarifa za afya humu nchini, katika juhudi za kupunguza uhaba wa damu nchini, Wizara ya Afya na Hazina ya Damu zimeshirikiana kusambaza malori yatakayotumiwa kukusanya na kuhifadhi damu katika maeneo mbalimbali humu nchini. Malori 6 yalizinduliwa na Katibu wa Afya Hilary Kimtai, akitaja kuwa hatua hiyo itawafikia walengwa na wahitaji wa damu kote nchini kwa kunuia kuokoa maisha ya watu wengi. Kimtai amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi ili kutoa damu ambayo itawasaidia wagonjwa wengi ambao wanahitaji damu hiyo. If you can imagine yourself, one day you're in that situation, you need blood, or your family member needs blood, then we'd be donating more blood, because we keep looking at the blood issue that it's somebody far off, somebody who we don't know. But we need to personalize this issue, that if you're in a situation where you or your loved one needed blood and you needed to keep rallying for that blood call, then it would be a lot of headache. But if we each took a personal initiative and we become repeat blood donors, then we'd be able to solve the problem of blood in our country. The challenges that were there previously are being addressed through the policy
through the regulations and the bills that we are going to come up with. And that's why if those who are fearing that there's going to be, say, sale of blood, I don't think that is now going to happen, because there will be regulations, there will be laws that will curb such kind of acts. And that's the assurance that we are assuring the members of the public that they need not to worry, they need to come forward to donate blood so that we are all. Na mtazamaji, kizaazaa na vihoja vimeshuhudiwa katika mahakama ya Murang'a hii leo. Ni baada ya wazee kutoka jamii ya Gikuyu kuanza kuimba nyimbo za maumau wakisubiri kusomewa mashtaka yaliyowakabili, wakishtumiwa kuwa miongoni mwa wanachama wa kundi haramu la Mungiki. Wazee hao 21 walikamatwa na kushtakiwa kwa kuwa wafuasi wa dhehebu la Mungiki mnamo tarehe 31 Disemba mwaka jana katika hekalu la Mkuruwe wa Nyagadanga, walipokuwa wakihudhuria hafla ya kumshukuru Mungu kwa mwisho wa mwaka na kuombea baraka za mwaka mpya. Kesi hiyo haikuendelea, kwani juhudi za karani wa mahakama hiyo kuwanyamazisha ziliambulia patupu. Hata hivyo, upande wa mashtaka uliomba mahakama muda zaidi wa kuleta ushahidi kwa kesi hiyo. We came here because of the 31st of December last year, in our ancestral home, the home of our original father Gikuyu and his wife Mombi, was invaded by the security officers at the instigation of the state. And those old men and old women, the old men and women, some of them as old as 90 years, others 80, others 70, were arrested. Tumekuja hapa kwa sababu hawa watu 22 wameshtakiwa kwa kuwa wanachama wa Mungiki. Ukiangalia wale ambao wameshtakiwa, wengine ni wanawake wakongwe, wengine wa zaidi ya miaka 70 hadi 90 na wazee. Ingawa kuna watoto wao pamoja ambao walishikwa pamoja na wao. Sisi kama Kikuyu Council of Elders, ambapo leo tuko na wazee kutoka Kikuyu Council of Elders. Really, this is a case of political persecution, and it is now rampant among the Kikuyu community or within the Kikuyu community. At the beginning of the year, we had over 300 young people who were arrested and put in overnight, I think for more than 2-3 nights, with boards of more than 3 million shillings cumulatively. What was the offense they had committed? Just to assemble together, or to be accused of having attempted to assemble. I'll give you up to Wednesday to confirm whether you really proceed with this matter. Correct. Mention Wednesday, 7th February. Na mtazamaji, kwingineko, mama mmoja mhudumu wa duka la M-Pesa katika mtaa wa Chetambe mjini Bungoma ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wanaokisiwa kuwa majambazi baada ya kuvamiwa usiku wa kuamkia leo. Kulingana na walioshuhudia, wahalifu hao walivamia duka hilo la M-Pesa majira ya saa 2 jioni kwa nia ya wizi na kumuua mama huyo kwa risasi. Mshukiwa mmoja alipigwa risasi na mwenzake kimakosa akiwa amemlenga mume wa mwanamke huyo, huku wakazi wakamvamia kwa mawe na kumuua papo hapo. Wakazi wa mtaa huo wamelalamikia pakubwa ukosefu wa usalama ambao umekithiri eneo hilo, wakishtumu maafisa wa polisi kwa kuzembea kazini. Miili ya wawili hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Bungoma, huku uchunguzi ukiendelea. Ilikuwa saa 1:30. Risasi ililia hapa mara 3. Sasa kulia mara 3, sisi tukatoka hivyo, ndio kuja tukapata ni wezi wameingia hapa. Na waliingia kawa wamezima lights. Kuzima hivyo lights, wakaanza kukorofishana, wakachukua pesa ilikuwa. Sasa wakiwa kwenye harakati waambiwe mbaba awatumie pesa yako nayo kwa account, ndio wakaanza kukorofishana. Sasa kwa kukorofishana hivyo akakataa. Kukataa, bibi yake akakuwa anatoka huko
kuona light imezimika aje. Light kuja hivyo baba kaambia bibi yake kwa kesi fanya nini watoroke. Sasa wakitoroka wakataka kushutu mbaba. Kutaka kushutu mbaba kumbe wakashutu mwenzao. Wakashuti jambazi mwenzao akampiga risasi ya mapaja. Sasa kwenda kurusha ya pili ndiye akapiga yule mama risasi hapa hivi. Shingo ikapasuka. Ndio tukakaa. Hakuna response ya polisi wanakuja na hapa tunashangaa sana kwa sababu hapa karibu kuna polisi wanalinda hapo. Hata wao wangekuja waone au walitulia tu huko penye walikuwa. Hawakuja. Ndio tukakaa sana. Ndio polisi wakakuja na hizo gari zingine. Kwangu mimi naona ya kwamba serikali yetu ya Kenya itusaidie sana kuhusu ulinzi. Sababu kama tukakaa muda sana tukaona gari ya polisi natokea kule aje hapa. Hata tukajiuliza hata kama polisi ingekuwa karibu hapa, hawa watu wangewashika kwa haraka sana. So kauliza mzee huyu mwingine kumbe walikuwa wawili, mmoja akapika mwenzake risasi akapaki ndani, alikuwa anafikiria anapika mzee. Mama alitoka mlango wa nyuma. Mama alipotoka mlango wa nyuma ndio jamaa akamwona akampika risasi. Na huyu mzee wetu naye alikuwa amekaa pale. Huyu jamaa alifikiria sasa ndiye anapika mzee kumbe anapika mwenzake. Na huyu mwenzake sasa akaamua kutoroka. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie ulinzi katika Bungoma hili. Wasaidie usalama hapa Bungoma. Vitu kama hii tutaki kuona ikitendeka. Sisi tunataka security. Wawe kali watusaidie watu kama hawa wanaswe. Watu wawe huru katika sehemu hii ya kaunti yetu hii. Na mtazamaji, mashirika tofauti yakiongozwa na shirika la NACADA, KRA na KEBS walishirikiana katika msako wa kunasa pombe haramu inayodaiwa kuwaua watu 5 kutoka maeneo tofauti katika eneo la Ndeia, kaunti ya Kiambu. Wafanyabiashara hao kadhaa walinaswa na pombe ambayo imepita muda wa matumizi, huku ikidaiwa ndio imekuwa ikiuziwa wakazi wa Ndeia. Hata hivyo biashara ama wanyabiashara hao wanawake kuandamana wiki iliyopita. Wakazi hao wameunga mkono msako huo wakisema baa zimeongezeka katika eneo hilo na wakiomba kuhusishwa wakati baa hizo zinapewa leseni, huku wakikashifu serikali ya kaunti ya Kiambu kwa kutoa leseni kwa baa zilizoko karibu na maboma za watu. Wakazi wakilalamikia kuwa pombe haramu na mihadarati ndio iliyosababisha vifo vya wakazi 5. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa NACADA Anthony Merikwa, walifanya msako mkali baada ya wakazi 5 kufariki ikidaiwa walikunywa pombe isiyo halali eneo hilo, huku wakisema kuwa watashirikiana na serikali za kaunti ili kukagua baa zinazopewa leseni, akiongeza kuwa watakagua sheria mpya ili kudhibiti hali hiyo. My name is Anthony Merikwa. I'm the CEO of NACADA, but specifically emanating from the hue and cry that came from the community of Ndeia last week. Out of that, we started carrying out a compliance check on the establishments here to ensure that not only are they compliant, observing the specified time, making sure that they are licensed, and also ensuring that the drinks that are being served to the residents of this area are fit to be consumed. Most surprising thing that we've learned while being here is that 80 applications have been made to the county for liquor license, bearing in mind that this area only has a population of 10,000 people. I think that number in relation to the population is too big. We will sustain our efforts to ensure that the residents of this area are not victims of contraband alcohol, and the cries of the residents that were made last week will be fully addressed. We will be in this area for some time. I think we'll carry out a census. We'll move from establishment to another to ensure that we mop up and combat this area. So we are around to ensure that the Mwananchi is no longer aggrieved. And we'll work hand in hand with the county to ensure that everything that is required to be followed before licenses are issued are indeed followed. You see here is a multi-agency. That in itself is evidence that we are working as a government. Tunafurahia juu wamesikia kilio yetu, wamekuja na wakafunga hii vilabu.
tunasikia vizuri sana. Serikali ya kaunti, vilabu zote ziko kwa vijiji wasipewe license. Vilabu zinafaa zikuwe kwa Mpango. Kwa majina naitwa Ana Wajera kutoka Ndiyo. Ningeomba serikali wakipatiana barua za vilabu, kwanza wanashirikiana na wanakijiji, wanajua vile hali iko na mahali inaekwa, ili hata wakitoa sheria za pombe kuuza ikuwe imekazwa kabisa. Si ati kuweka masaji, hata kwa kifungua unapata masaa yenye wamepatia sio wanafungua nayo. Na mtazamaji, chuo kikuu cha Southeastern Kenya University SEKU kinatarajiwa kuanza ujenzi wa bewa la Mwingi baada ya chuo hicho kufunguliwa na serikali ya kaunti ya Kitui miaka 8 iliyopita. Naibu Chancellor Douglas Shitanda wa chuo hicho amesema kuwa wako tayari kuanza ujenzi wa bewa hilo ikigharimu milioni 350 kukamilika. Hata hivyo ameahidi kuwa usimamizi wa chuo hicho kuwa mradi huo umeanzishwa kupanua eneo la chuo hicho, na hata hivyo usimamizi utaangazia ujenzi huo hadi kufikia mwisho na kuomba serikali kupiga jeki mpango huo wa ujenzi. The whole management from SEKU, they are together with me here. And we wanted to be sure that we see the land, we see whether it is actually suitable for us to use. And I think it fits our motto from arid to green. So our first responsibility would be to see what can we do to ensure that this land is green. And then next we will be wanting to see if we can be able to have the infrastructure that can help us to start a campus. And from that I think we should start building slowly on what we have and pray that one day that this can actually become a university. We are very, very grateful to the Mwingi professionals for this donation because we don't take it for granted that you can get 30 acres of land from a team like this one. It means you are thinking very far and you have a vision that can be able to transform the area. Optimistic that they are willing, and also we have the support of our governor who is always very, very supportive to make it sure that the university Mwingi campus is really there. Na mtazamaji, ni hapo tunatia kikomo kwa sasa mwendo wa Saamoja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Konsolata Chibalonza. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.